2020 features an in-depth introduction to help users select the appropriate Incoterms rule for their transaction. So this is the first difference between the two versions of Incoterms. So the latest one has an in-depth introduction to help users to select the appropriate rule for their transaction, and the previous versions could have such introduction, but it's not very detailed, not very clear. So the latest version provides an in-depth introduction. The next difference is the revised FCA. FCA is a rule in Incoterm, right? It is one of the 11 rules in Incoterm, and FCA has been revised for the Incoterm 2020 to cater for a situation where the goods are sold FCA for carried by sea, and buyer or seller or the bank requests a bill of lading with an onboard notation. It means that in some case, the buyer or the seller or even the bank may request an onboard bill of lading. But for the FCA, the carrier just provide the receipt for shipment bill of lading. So FCA in Article A6 and B6 now provides for the parties to agree that the buyer will instruct the carrier to issue an onboard bill of lading to the seller once the goods have been loaded on board. Okay? So the difference here is that in Article A6 and B6 in FCA rule, there is the provision that the parties can agree that the buyer will instruct the carrier to issue an onboard bill of lading, onboard instead of receipt for shipment bill of lading to the seller. The next difference is the cost list. So in the latest version, the version Incoterms 2020, all costs associated with a given Incoterms rule now appear at Article A9 and B9 of the rule, allowing users to see the full list of expected cost at a glance. So with the cost listed in the Article A9 and B9, the user can expect the cost easily and quickly. In addition to the aggregated presentation, the cost associated with each term, for example, carried or export clearance, still appear in the respective article, right? So in the article A9B9 will provide the full list of expected costs, but for the other articles, there are also the cost, the respective cost. For example, the article for export clearance will provide the information on the party who will bear the cost for the export clearance. The next difference is the different levels of insurance. So in Incoterm 2020 and Incoterm 2010, there are two rules that stipulate the
the response, the obligation and cost of the buyer to buy insurance. But in the Incoterm 2010, the level of insurance is the very low level of insurance. Low level of insurance means the clause C. Insurance clause C means the lowest level of coverage. Lowest level of coverage. But for the Incoterms 2020, the rule CIP now request the buyer to provide the insurance cover that cover a higher level of risk. It means the clause A or similar clauses. So the main difference here is the change in the level of insurance in the rule CIP from level C, the lowest level of insurance, to level A. It means all risk, right? All risk. The higher level of insurance or similar clauses. It means the clauses similar to clause A. The next difference is that a range carried in FCA and D rules. Incoterm 2020 recognized that sometimes transactions are conducted without a third-party carrier at all. It means that the seller can use its own means of transportation. Okay, the seller can use its own means of transportation to deliver the goods, or the buyer can use its own means of transportation to collect the goods. For example, in the rule FCA, the buyer can use its own truck, for example, its own truck, to collect the goods at the sellers from the seller's country. Or in the rules, the seller can use its own means of transportation to deliver the goods to the point in the importing country. So the main difference here is the arranging carriage in FCA and D rule that that means the seller or the buyer can use their own means of transport to deliver or collect the goods. The next difference is the information on security-related requirements. So Incoterm 2020 includes clearer and more detailed security-related obligation. So after the event of terror, right? Terror in on 11 of September in the U.S. Right? There are more and more rules related to security. There are more rules related to security. And for the Incoterms 2020, it includes clearer and more detailed security-related obligation. Okay, so in the Article 4 on carriage and Article 7 on export-import clearance of each Incoterm rule, there are detailed obligations on the security for the seller and buyer. The last change of Incoterms is the rule DAT. The rule DAT now turned to DPU. It means that DAT disappear and DPU appear in the latest Incoterm.
This change is to emphasize that the place of destination can be any place and not just a terminal, because DAT means deliver at terminal. It means that the buyer deliver the goods at the terminal, and from this point the risk to the risk and the cost and the obligation will be transferred from the buyer to the seller, from the seller to the buyer. But the change to DPU, it means that the point here is now not necessarily the terminal, but any place in the importing country. Any place in the importing country. Okay. DPU is abbreviation for deliver at place unloaded. So for the change in Incoterm rules, you may not fully understand now, but for who have already studied Incoterm or read Incoterm by yourself, you can understand. Or if you have and you still feel confused, you have any question, you can raise your hand. Lúc nãy mình mời các bạn bật camera, xong bây giờ mình thấy 4 bạn thôi, những bạn khác là nghỉ học rồi à? Thấy có Quyên, Lan, Tĩnh với cả Mai thôi, còn những bạn khác là nghỉ học hả? Cái phần những cái thay đổi của Incoterm thì những cái bạn nào mà bạn đã đọc bài trước thì bạn có thể là bạn sẽ hiểu. Nếu như bạn không hiểu thì bạn có thể giơ tay, còn những bạn nào mà chưa đọc bài thì mình tin là các bạn cũng sẽ không hiểu đâu. Và việc của trách nhiệm của các bạn là phải đọc bài nghe. Hoặc là những cái bạn nào cảm giác chưa có hiểu lắm thì phần sau khi mà mình học chi tiết các cái điều kiện Incoterm thì các bạn có thể đối chiếu lại, hoặc là ai có câu hỏi thì có thể giơ tay. Với những cái bạn mà đã đọc Incoterm rồi thì các bạn có hiểu sự thay đổi của Incoterm ở đây không? Mà bạn nào có thắc mắc gì không? Rồi, the next part. Now we move to some main definitions. The first is the place of delivery. Place of delivery is very important definition in Incoterms. When you heard whenever you had a place of delivery, it means that the place where the risk of loss or damage to the goods passes from the seller to the buyer. Okay, place of delivery. Place of delivery is not the place where we hand the goods to somebody else, but place of delivery in Incoterms means the place where the risk of loss or damage to the goods passes from the buyer to the seller nha. Thì mình nhắc lại cái này, cái cụm từ tiếng Việt của nó là địa điểm giao hàng này. Thì trong Incoterm giao hàng thì các bạn hiểu là gì? Là cái nơi chuyển giao rủi ro, đúng không? Giao hàng không phải là nơi mình đưa cái hàng của mình cho ai hết, gọi là giao hàng, mà giao hàng là cái nơi chuyển giao rủi ro. Place of delivery is the place where the risk transfer from the buyer to the seller, or from the seller to the buyer. Okay. So again and again, place of delivery is
used to indicate where the risk of loss or damage to the goods passes from the seller to the buyer. It's not always where the goods arrive in your customer's hands or the goods leave your dock, right? But it's where the risk is transferred, right, from the seller to the buyer. So delivery is a key definition for you to know. Okay. In fact, there are many interpretations on what delivery means throughout the world, but Incoterms 2020 has defined in the introduction section of the Incoterm, as I told you earlier, the detailed and in-depth introduction of the Incoterms. And the term delivery is clearly defined in the section. So the delivery, the word delivery in the contract is not the same as delivery in Incoterm, okay? They are different. Again and again, delivery means the transfer of risk from the seller to the buyer. The next definition. We have carried. So here, we have, you see, this is the seller's premises, right? Seller's premise. This is the port. This is the main journey. Okay, this is the buyer. This is the destination port. This is the buyer's premise or buyer's warehouse. So the carriage from the warehouse of the seller to the port, the loading port. We could call here the loading port. This is the port of the unloading port or the port of destination. Okay, and this is the warehouse of the buyer. So the carriage from the warehouse of the seller to the port, to the loading port, we call it pre-carriage. Okay, pre-carriage. And the carriage from the loading port to the port of destination is the main carriage. This is the main carriage, okay? And the carriage from the port of destination to the warehouse of the buyer is called own carriage. So we have three carriage, okay? Pre-carriage, the inland transportation, the main carriage, okay, and the on carriage, the inland transportation in the importing country. So now you can differentiate between the three, right? Three carriages. The next is some other transportation definition. Door to door. Door to door is the contract of carriage that includes pre-carriage, main carriage, and own carriage by the same carrier. For example, I sign a door-to-door contract to deliver my goods from my warehouse to the buyer's warehouse. So there is one carrier. Carrier là gì? Nhà vận chuyển đúng không? Nhà chuyên chở đúng không? Người vận chuyển hả? So there is one carrier that is responsible for the three carriages: pre-carriage, main carriage, and own carriage. Okay. The next definition is door to port. Door to port means the contract of carriage including pre-carriage, main carriage. Okay. This is door to port. Okay. This is door to port contract. And door to door here, it means from here to here, okay, by one carrier. The next is port to port. Port to port means the
the carriage contract that cover the carriage, the main carriage from here to here. Okay, and the next is the port to door. Port to door is the contract. The carriage includes the main carriage and the own carriage. I mean from here to here. Okay. The next is omni model. Omni model means the terms that use on modes of transportation: truck, airplane, vessel, train. Is similar to multimodal. Omni-modal is similar to multimodal. It means the all modes of transportation: truck, airplane, sea, vessel, train. Okay. The next is the marine restricted. Marine restricted means the term marine restricted means only for carried by vessel, by sea. I mean by sea. Okay. Marine restricted, it means by sea. Vì sao mình đã đưa hai cái khái niệm omni-modal về marine restricted hoặc là multi-modal cũng được, có nghĩa là dành cho mọi phương thức vận tải và dành cho vận tải biển thì Incoterm thì nó sẽ chia thành hai nhóm, đúng không? Một nhóm các điều khoản dành cho mọi phương thức vận tải ở đây, một nhóm dành cho các phương thức vận tải biển. Ok. So let's think. Okay, think of the task the seller and the buyers need to negotiate. Need to be negotiated. It means the key question to ask in structuring a transaction. So if you can answer this question, you can determine what the correct Incoterm to use. Okay, so just imagine you are going to, you are negotiating a contract with your partner. So related to the delivery of the goods. So which question you need to answer? Which task you are going to negotiate with your partner related to the delivery of the goods? Can anybody think of a question? Which question you need to negotiate with your partner related to the delivery of the goods? Right? When you sign a contract, when you draft a contract, you need to negotiate first. Right? You need to reach an agreement first. So based on the agreement, you can draft the contract. So which task or which question or which detail will you negotiate with your partners? Thảo Ly, please. Câu hỏi là who pay for the main carriage? Who will pay for the main carriage? So right, you should negotiate with you or me. We will pay for the main carriage, right? Any others? We have many things to negotiate, right? Khánh Hà? Yeah, who will insure the shipment, right? It means who will pay for the insurance for the shipment. Because of the long journey contain a lot of risk to the shipment, so the traders often buy insurance. So who will pay for the insurance, right? Who will insure the shipment? The next,
What else can you negotiate? You need to negotiate. You need to make it clear, or if you don't, there will be disputes over the contract, right? There will be disputes because we don't know who will do and who will pay for what. Kim Ngân, please. Dạ thưa cô là who pays import duties? Who will pay the import duty? Okay, good answer. Who will pay for the import duty, right? Ngọc Mai, please. Dạ thưa cô là who package the goods in a manner suitable for shipment? Who will pack the goods, right? Who will pack the goods, the buyer or the seller, right? Anything else? Is there anything that you have not negotiated? Have we? Yeah, who arranged for import clearance? Yeah, who arranged for import clearance? So import duty and also the import clearance is also related to the custom. The custom clearance will include the import duties, right? Okay, good. Okay, look at this. Then your shipment, your goods need to transport it from here to here, right? From here to here. So any other negotiations should you make? Thanh Thảo, please. Dạ thưa cô là who moves the goods from the south factory to a port or border crossing in the south country? Pardon me, who will move the goods from? The seller's factory to a port, airport, or border crossing. Yeah. It means who will pay for the pre-carried and on-carried, right? Yes. Okay, good. Anything else? Thanh Hằng, please. Who arranges for the export for main carriage from the departure port to the arrival port? Yeah, this is also negotiated. At the first, I don't know, I can't remember who said this, but it has been discussed before. For example, in case of loss or damage to the goods, right? Who will bear the risk, right? Who will bear the risk? For example, maybe the vessel is sink, right? It's sink during the main carriage, and the goods may be lost. So who will bear the risk to the loss of the goods, right? And who will do the export custom clearance, right? This is one answer you haven't answered and negotiated yet. One question that you're not agree on. Yeah, so when you can answer those questions, it means that you can choose the appropriate Incoterms rule for your transaction. Okay,
So Incoterms 2020 divided the obligation, cost, risk to deliver the goods from the seller to the buyer. If used correctly, no duplication of the effort between the seller and buyer. It means that uh, the obligation that to the obligation of the seller, right, will be exempted. The buyer will be exempted, and the obligation to the buyer, the seller, will be exempted. Okay. If something goes wrong, clearly defines the responsibility based on whether goods were in the transportation chains of delivery. So as I told you, Incoterms are divided into two groups by their use. The first one is for marine restricted, including 4 terms, 4 rules. So the marine restricted means the sea and inland waterway transportation. And the rest 7 terms are for multimodal transportation. It means all modes of transportation. So how to use Incoterms 2020 in your contract? Now you want to choose Incoterm rules for your contract. You first choose the appropriate rules based on your and your seller or buyer agreement. So when you agree on a specific rules, you can incorporate the rule into your contract of sale, and you should specify your place or port as precisely as possible. Normally, you put the name of the rule, for example, FOB plus the name of the port, or the name of the place or some other point. This based on the rule. So different rule will be added with the different places here, and plus the version of Incoterms, because you know that now we have 9 versions of Incoterm, and all the 9 versions are valid. They are valid and effective, right? For Incoterms are not law. For the law, only the latest law is valid. But for Incoterms, all the versions of Incoterm are valid and are effective. So if you decide to use the Incoterms 2020, you should make a reference in your contract clearly. You should write the name of the version of Incoterms. For example, you use FOB Incoterms 2020, so you should put Incoterms 2020 in your contract. Okay, because in other version of Incoterms, we also have the rule FOB, but for different versions, the meaning of FOB, the meanings of FOB are different. So, as I told you, when we choose a rule, we should indicate the version of the Incoterms. Okay. And Incoterms do not cover service contracts or a substitute for a contract of sale.
Incoterms cannot replace the contract of sale because Incoterm only deal with the division of obligation, right? Cost and risk to the delivery of the goods between the seller and buyer. And other details of the contract Incoterm do not cover, so it cannot substitute for a contract. It's just a part of a contract. Okay, it's just an agreement on the delivery of goods in the contract, and it's not enough to replace the contract. Incoterms do not determine the transfer of title. The transfer of title means the transfer of ownership. Transfer. So Incoterm do not say from which point the ownership will be passed through the seller to the buyer. No. Okay? Do not cover the ownership, the transfer of title. It just covers the three one as I told you, the division of obligations, risk, and cost. Okay? Incoterms do not determine the breach of the contract or remedies. Breach of the contract. Breach of the contract là gì các bạn? Các bạn phải học trước lại chuẩn bị từ ấy, còn nói đến đâu cô phải giải thích từ xem cái việc là gì thì mình sẽ không thể có đủ thời gian để học hết bài được. Vi phạm hợp đồng thế. Breach of the contract là vi phạm hợp đồng nghe. Incoterms do not protect parties from their own risk or loss. Incoterms do not cover goods before or after delivery. Okay, it just cover the pre-carried, main carried, and on carried. And before the pre-carried or after the on carried, the Incoterms do not cover. Okay. Okay, next is the one small quiz. The first to answer it correctly will be counted as one participation, okay? True or false, you can type your answer on the meeting chat, in the meeting chat. Yeah, thank you, TNN. False, right? False. And the next, Incoterms can be used for the transfer of both goods and service. True or false? Here I cannot decide who will answer it correctly. I mean the question number 2. This is the question number 2. So true or false? Yeah, thank you, Như Hoa. 2 false, right? So Incoterms can be used for the transfer of goods only, okay? For the delivery of goods and service. The tangible goods, okay? A tangible product. So the first group, the first classification of Incoterms is the rules for any mode of transport, the omni-modal, multimodal, right? The first is icework. The next is FCA, free carrier, CPT, carried paid to, CIP, carried and insurance paid to, DAP, delivered at place, DPU, delivered at place unloaded. So these are the next one is delivered duty
repeat. These are the seven rules for any mode of transport. Okay. So if your shipment is transported by sea, can you use this group of rules? Yes or no? If your goods is transported by sea, can you use this group? By sea? Yes. Yeah, Ngọc Mai, right? Yes, you can use because it can be used for any modes of transportation, right? By sea, by land, I mean by truck or by train or by air. You can be used, and you can use this one of the rules in this group. The next is the rules for sea and inland waterway transport. We have 4 rules in here. FAS is abbreviated for free alongside ship. Okay. FOB, free on board. CFR, cost and freight. CIF, cost and insurance. Cost, insurance and freight. So this for sea and inland waterway only. Okay. So if your goods is transported by air, you cannot use this group, but you can use the first group only. This one. Okay. And for each rule, there will be two columns. The A for the seller's obligation. The seller's obligation we have from A1. A1 is the regulation on the general obligations. A2 is the obligation for delivery of the sellers. A3 is for the transfer of risk. A4 for the carried. A5 for the insurance. A6 for the delivered transport document. A7 for the export-import clearance. A8 for the checking, packing, marking. A9 for the allocation of cost. Okay. And then the second column is for the buyers. The buyer's obligation, including the general, this is correspond to the first column. Similar, you see. Okay. It means these are the obligation of the buyers. Okay. And some notes on some notes for the following pictures. The solid line, the green solid line is for task and cost of the seller. The red dotted line is for the task and cost of buyer. And this is the boundary of the export country. This is the boundary of the import country. It means where we do the customs clearance, the export customs clearance and import customs clearance. The purple circle is the delivery point. It means where the risk of the goods passes from the seller to the buyer. Okay. So, as I told you earlier, there are two groups.
based on the modes of transportation. But we also have another way of classifying the Incoterms rules. Okay, we have another way of Incoterms rule. It means that we will classify according to the first letter of each rule. For example, we have in the first group we have one rule, group E. Okay, the next group we have group F. We have including FCA, and here we have FAS, FOB, and the next group is the group C, including the rule starting with C, CFR, CIF, and here we have CPT and CIP, and the last group is D. So why do we classify the rules according to the first letter? It's not because of the name, but because of the level of division between the seller and the buyer. Let's see. For the group E and group F, I mean the ES work and FFCA, FAS, FOB. So for group E and group F, the point, first for group E, the point of risk transfer is from the seller's premise, right? So can you tell me where is the point of, can you tell me who will cover the pre-carried, main carried, and on carried? For group E, X work. Looking at this picture, right? This is the notes on the picture. The tax and cost of seller, the tax and cost of buyer, the export custom clearance, import custom clearance, delivery point. This is what the risk transferred. So in this picture, can you tell me group E who will cover the pre-carried, main carried, and on carried? Just look at this picture. Who else? Khánh Hà. Yeah. So do you know where's the risk transfer from the seller to the buyer? Right. Very good. So for the group E, the obligation, cost, and risk to the seller is the least, right? And to the buyer is the most, right? Right? The buyer covers the most risk, most cost, and most obligation. So this is group E. To the group F, this is for the group F. To the group F, the level of risk and cost and obligation to the seller increase or decrease. Compared to group E, okay, group F, look at the picture. The level of obligations, cost, and risk to the seller increase or decrease.
Right. Hảo Ly. Ly với Mai trả lời increase, right? Right? It increased. Right? Increase. How can you know? Because here, this is there's a point. So this is for the seller, right? This is for the seller, and this is for the buyer, right? And the point of risk transfer move from here to the here to here is the port of the loading port, right? So from compared to group E, group F in the transport the obligation risk and cost to the seller increase and to the buyer decrease. Okay, to buyer decrease. So, okay, this is the difference between the two groups. Now let's move to group C. Let's see how different it is. Okay, this is group C, included four rules. Four rules. Do you have any assessments on group C compared to group E? Excuse me, group F. Compared to group F. How is group C? Hmm? How is group C compared to group F? Just compare the picture. If you fully understand this, you will easily study the content of each rule in the following parts. Okay, Thai V, please. Yes. Mm. Can you recognize the difference between group C and group F? All of this related to your test, the coming test. So it's not important. Not only your coming test, but the final exam too. I think it's worth your effort. I think sellers take more obligation, risk, and cost. How's the point of risk transfer uh, change? Does the point of risk transfer change? Hmm? You said that the seller take more risk, right? Is it right? Yes. Why? Why do you say that? Can you explain?
B. Cô ơi, em nghĩ chưa ra nữa cô ơi. Rồi, cảm ơn. Nghĩ cho ra vì đang kết luận luôn là như rửa đúng không? Rồi, các bạn thấy như cái hình group C, group F, the points of risk transfer, cái purple circle này, the same, right? It's the same. Here at the loading port, right? It's also similar, right? It's the same. So in group C, the seller doesn't take more risk compared to group A, group F, but more cost. I know more cost and more obligations here, more responsibility, right? Yeah, the blue solid line is lengthened to here, compared to group F only here, right? So the risk, the obligations, the cost, more obligation, more cost to the seller. Okay, but the risk stay the same, not more risk. Risk transfer here. In spite of the fact that the seller has to pay to here, but he has to take the responsibility, take the risk to the goods only to here. Okay, and from this point, the risk transfer to the buyer, although the seller has to pay for the main carriage. Okay, so now you see the difference between the, and now you can understand why they have another way of classification according to the name EFC, because from E to F to C to D, the risk, the cost, the obligation increase, right? Of the seller increase and of the buyer decrease. Okay. Now let's look at group D. Group D. So can you compare group D to group C? Anyone? Thanh Thảo, please. I think in Group D, the delivery plot moves from the seller to the buyer. You mean the delivery points move from the seller's countries to the buyer's country, right? Right? It can be clearly recognized that the purple circle move from the seller premise, the seller country to the buyer's country. Here. Anything else? Thảo ơi, I cannot hear you. Dạ thưa cô là I see DBB the seller take full responsibility and starts. DDP? You mean DDP? Yes. Yeah, DDP, the seller take full responsibility. Anything else? All of this compared to the F group at the C group, group C. How about the cost to the seller compared to group C?
I think cost and risk of the buyer increase Yeah, because risk. yes. Mm. So obligation cost and risk to the seller increase, right? Yes. As you see here, the green line is here. Before the import custom clearance, right? The blue solid lines here before the import custom clearance. But for group D, the solid blue line is after the import custom clearance. It means that who will take the responsibility and pay for the import clearance. Okay, for this, actually only the term DDP, the seller will pay for the import clearance. But for this, the buyer will pay for the import clearance, but the seller has to pay to deliver the goods to some point, some place in the importing country, right? To pay for the transfer, the transportation to here, not to here, and to here, and some place, any place in the importing country. So you can see that from group E to group D, the responsibility, I mean the obligation, the cost and risk to the seller increase and to the buyer decrease. Okay. Now let's take a short break until 3:10. Okay, 3:10. Tôm đều còn có hiệu lực, đúng không? Do đó là cái việc mà sử dụng cái phiên bản nào thì cần phải được ghi rõ. Và việc sử dụng Incoterm là hoàn toàn có bắt buộc không các bạn? Cái việc sử dụng Incoterm có bắt buộc không? Có bắt buộc cả cái thương nhân khi mà tham gia ký kết hợp đồng xuất khẩu nhập khẩu phải sử dụng Incoterm không? Không, đúng không? Việc sử dụng Incoterm là hoàn toàn tự nguyện, optional, đúng không? It's optional, you can use it or not. Nhưng mà nếu như đã sử dụng thì cần phải tuân theo các cái quy tắc đã quy định ở trong Incoterm. Tuân theo quy tắc quy định ở trong Incoterm. Và muốn sử dụng phải ghi rõ ở trong cái hợp đồng là lựa chọn cái quy tắc Incoterm nào và phiên bản Incoterm nào. Bởi vì là phiên bản nào cũng còn có hiệu lực hết. Bây giờ tôi nói tôi dừng phốt, tôi phải nói phốt của Incoterm 2000 hay 2020, đúng không? Bởi vì phốt của mỗi cái phiên bản Incoterm nó không có giống nhau. Đó, phải ghi rõ điều kiện Incoterm, ghi rõ cái địa điểm sau mỗi cái điều kiện đó, địa điểm giao hàng sau mỗi cái điều kiện đó, và cái phiên bản Incoterm. Và cái việc sử dụng Incoterm thì thường là phải tuân theo các quy định trong Incoterm, nhưng mà các bên tham gia hợp đồng thì có quyền cắt bỏ, sửa đổi một số các cái trách nhiệm trong Incoterm, có thể cắt giảm hoặc tăng hoặc giảm hoặc sửa đổi các cái trách nhiệm có trong Incoterm. Và khi mà thay đổi đó thì phải ghi rõ ở trong hợp đồng. Nếu như thay đổi thì phải có ghi rõ ở trong hợp đồng. Và cái sự thay đổi đó thì thường là thay đổi nhỏ thôi, tức là nó không được làm thay đổi bản chất của cái điều kiện Incoterm đó. Có lấy ví dụ như là điều kiện FOB nhé. FOB là người mua có trách nhiệm phải thuê cái phương tiện vận tải, có trách nhiệm và chịu chi phí thuê cái phương tiện vận tải trên cái chặng hành trình chính main carriage. Nhưng mà trong hợp đồng thì có thể có tình huống đó là hai bên cùng chọn FOB, nhưng mà người bán sẽ giúp người mua thuê phương tiện vận tải. Tất nhiên là người mua vẫn trả tiền, nhưng người bán sẽ giúp người mua liên hệ với cái bên vận tải để thuê. Thì cái đó cũng chấp nhận được, nhưng mà nếu như hai bên đã thỏa thuận như vậy thì phải ghi rõ trong hợp đồng là như vậy. Ghi rõ trong hợp đồng là người bán giúp người mua là mua. Rồi. Về cái vai trò của Incoterm,
Cái vai trò thứ nhất là Incoterm nó là một cái bảng hệ thống hóa các cái tập quán thương mại quốc tế. Thì các bạn đã hiểu từ đâu lúc mình nói về cái bản chất của Incoterm rồi đúng không? Thì ICC nó hệ thống hóa là những cái thói quen phân chia trách nhiệm chi phí rủi ro trên thực tế của các cái thương nhân, họ hệ thống lại thành 11 cái quy tắc đó. Đó. Cái thứ hai là Incoterm là một cái ngôn ngữ trong giao nhận vận tải quốc tế, đúng không? Thì khi mà nó là cái ngôn ngữ, bởi vì là khi tôi nói FOB thì ở các cái quốc gia khác nhau họ đều hiểu FOB là gì, đúng không? Mọi người cùng hiểu FOB là gì như vậy và cũng tuân từ các cái quy tắc Incoterm khác. Như vậy Incoterm nó đã là một cái ngôn ngữ của giao nhận vận tải quốc tế. Nó có cái vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy cái quá trình đàm phán, ký kết hợp đồng ngoại thương và thực hiện hợp đồng nữa, thúc đẩy cái quá trình này đàm phán để ký kết và thực hiện hợp đồng. Thì bạn nào có thể giải thích cho cô vì sao mà cái Incoterm nó có thể giúp đẩy nhanh cái quá trình đấy? Vì sao nhỉ? Mình nghĩ là cái vai trò này của Incoterm thì nó sẽ rất là dễ hiểu mà, đúng không? Theo các bạn vì sao là Incoterm này có làm đẩy nhanh cái quá trình đàm phán, soạn thảo và thực hiện hợp đồng? Có nhanh hơn không? Vì sao nhanh? Thực hiện hợp đồng và vì sao nhanh hơn? Đàm phán vì sao nhanh hơn? Soạn thảo sao nhanh hơn? Hay là Incoterm nó làm chậm hơn hay sao? Nó có làm chậm hơn không? Cô mời anh Thư. Dạ là khi mà ký kết hợp đồng với nhau, nếu mà hai bên mà cùng sử dụng Incoterm, nghĩa là các cái thuật ngữ ở trong như kiểu khi nãy cô nói là FOB hay là cái gì đó, là nếu mà mình có dùng trong hợp đồng thì hai bên cũng dễ dàng hiểu, nó cũng sẽ làm nhanh cái quá trình soạn thảo văn bản. Các cái điều luật trong Incoterm thì để sử dụng cho hai bên, nên khi đàm phán thì mọi người cũng đã hiểu các điều luật trong đó rồi, nên không có xảy ra các cái tình huống mà ở bên ngoài, nên là cũng dễ dàng trao đổi hơn. Dạ em nghĩ đúng. Rồi cảm ơn em. Thực ra mấy cái quy định trong Incoterm chứ không phải là luật thế, vì Incoterm bản chất nó không phải là luật. Thì đúng là như vậy, tức là Incoterm nó sẽ đẩy giúp cái quá trình đàm phán. Vì sao? Vì Incoterm là một cái bản nó được ICC phát hành và hầu hết các cái thương nhân, đúng không, có tham gia vào mua bán hàng hóa quốc tế thì họ đều có cái hiểu biết nhất định về Incoterm, họ hiểu các cái điều khoản trong Incoterm, cái nội dung của các cái điều quy tắc đó rồi. Do đó là cái quá trình mà đàm phán hợp đồng ấy, nếu như mà nhờ có Incoterm thì hai bên, người bán và người mua, có thể lựa chọn thỏa thuận một cái quy tắc nào đó, đúng không, và áp dụng cho cái hợp đồng của mình. Nếu như không có Incoterm thì có lẽ là người bán và người mua sẽ mất rất nhiều thời gian để thỏa thuận xem ai sẽ trả tiền cho pre-carriage hay là main carriage, hay ai sẽ trả tiền cho làm thủ tục hải quan xuất khẩu hay là nhập khẩu, đúng không, ai sẽ trả tiền cho mua bảo hiểm, hay ai sẽ đóng gói hàng hóa, ví dụ như vậy. Đó, thì sẽ có lẽ là mất rất nhiều thời gian, rủi ro chuyển giao ở đâu vân vân. Ai dỡ hàng, ai bóc hàng lên, ai bóc hàng xuống, rất là nhiều thứ, có lẽ là mất rất nhiều thời gian hơn. Thì thay vào đó là lựa chọn một cái quy tắc Incoterm để sử dụng thì nó sẽ nhanh hơn, và cái việc soạn thảo nó cũng gọn gàng cái văn bản hơn rất là nhiều. Thay vì là phải có rất là nhiều cái điều khoản để quy định cái sự phân chia trách nhiệm chi phí rủi ro đó, thì bây giờ chỉ cần sử dụng 3 cái chữ cái thôi, đúng không? Các bạn chỉ cần sử dụng 3 cái chữ cái thôi là đã hàm chứa rất nhiều cái nội dung ở trong đó rồi.
Và cái quá trình thực hiện hợp đồng như vậy thì khi đã có quy tắc Incoterm, tức là các bên đã nắm rõ được mình phải làm cái gì, chịu những cái trách nhiệm và chi phí gì, và các bên sẽ làm, chủ động làm rất là nhanh. Theo các bạn, cái vai trò nữa là Incoterm nó có có liên quan nhiều đến cái việc xác định giá, đúng không? Giá cả của hàng hóa, giá bán của hàng hóa. Vậy thì cái việc lựa chọn cái quy tắc Incoterm nó có liên quan đến cái việc xác định giá không các bạn? Như các bạn thấy lúc nãy đúng không? Từ nhóm E, nhóm C, nhóm F, nhóm C, nhóm D. Vậy thì tôi bán hàng theo nhóm E và tôi bán hàng theo nhóm D chẳng hạn, cái giá nó có khác nhau không? Hay giống nhau? Ừ. Cô mời Quỳnh nào. Dạ thưa cô, là em nghĩ là Incoterm thì nó sẽ liên quan chủ yếu đến cái việc giao hàng, còn những cái vấn đề như là giá cả hàng hóa thì nó sẽ không có liên quan đến Incoterm, và chắc là nó sẽ được quy định trong hợp đồng hơn là trong Incoterm. Cô cảm ơn Quỳnh. Thì cái ý Quỳnh nói thì cô hiểu rồi. Đúng là Incoterm nó sẽ không quy định cái giá bán của hàng hóa, nhưng mà câu hỏi của cô thì không phải là câu hỏi là Incoterm có quy định không, và câu hỏi của cô là Incoterm nó có liên quan đến cái việc xác định giá bán của hàng hóa hay không. Hai bên lựa chọn một cái quy tắc Incoterm nào đó cho cái hợp đồng của mình, thì cái việc lựa chọn cái quy tắc Incoterm nào có liên quan đến cái việc là xác định giá của hàng hóa bao nhiêu không? Có lấy ví dụ như là một người hỏi mua em về giá X-Work, đúng không? Theo cái điều kiện X-Work nhóm E đó, đúng không? Một người hỏi mua em với cái giá theo điều kiện DDP, đúng không? Vậy thì em sẽ bán cho hai cái người đó giá bằng nhau, hay là bên người nào đắt hơn, người nào rẻ hơn? Với điều kiện những cái yếu tố khác là như nhau, đúng không? Cô mời Lan nào. Dạ thưa cô, là với điều kiện DDP thì người bán giá cao hơn. Thì đúng là như vậy, đúng không? Rõ ràng là như vậy. Với cái điều kiện DDP, người bán phải chịu nhiều cái chi phí hơn này, nhiều thì rõ ràng nó sẽ dẫn đến cái giá bán nó sẽ phải cao hơn chứ, đúng không? Do đó giá trong mua bán hàng hóa ngoại thương bao giờ nó cũng đi kèm với cái điều kiện Incoterm, đúng không? Ví dụ chúng ta nói $2 trên 1 kg nó không có nhiều cái ý nghĩa, phải nói $2 trên 1 kg FOB hay ship hay DDP hay là cái gì, đúng không? Giá bao giờ cũng đi kèm với cái điều kiện Incoterm. Do đó là các bạn nhớ lại là trong cái phần mình quy định giá mình đã học cái đơn giá, đơn giá hình như rồi phải không ta? Đơn giá chưa? Thì cái điều khoản đơn giá thì bao giờ nó cũng có quy định cái đơn giá kèm với cái điều kiện Incoterm, đúng không? Phiên bản Incoterm đấy. Thì do đó là và một cái vai trò nữa của Incoterm đó là Incoterm có cái vai trò trong việc giải quyết khiếu nại và tranh chấp đấy. Thì có nghĩa là gì? Trong trường hợp có cái khiếu nại hoặc là có cái tranh chấp xảy ra đấy, thì Incoterm là một cái căn cứ để họ giải quyết khiếu nại tranh chấp. Vì sao nhỉ các bạn? Cái điều kiện Incoterm được lựa chọn đó, đúng không? Sẽ là căn cứ để người ta giải quyết các cái khiếu nại và tranh chấp. Có lấy ví dụ như là khiếu nại, tức là ví dụ như người mua khiếu nại người bán
đúng không, về cái vấn đề gì đó, hoặc là người bán với người mua có tranh chấp bây giờ ra tòa án hoặc là trọng tài thương mại để xử. Thế thì người ta có căn cứ vào cái điều kiện Incoterm được sử dụng trong cái giao dịch đó không, để mà xét xử không? Có không hề? Thưa cô là có, bởi vì điều kiện Incoterm đó được ghi cho hợp đồng. Thì tức là có, bởi vì Incoterm mà nó phân chia cái trách nhiệm chi phí rủi ro, đúng không? Do đó để giải quyết tranh chấp thì người ta cần xác định được cái trách nhiệm hay cái chi phí đó thuộc về ai để người ta giải quyết, đúng không? Hay là cái rủi ro đó thuộc về ai để người ta giải quyết. Thì do đó Incoterm cùng với cái hợp đồng đó là một cái cơ sở để mà người ta giải quyết các cái khiếu nại và tranh chấp. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào các cái điều kiện, nội dung của các cái điều kiện ở trong Incoterm thế. Chúng ta đi vào the first group, the rules for any mode or modes of transport. Do you remember how many rules in this group? How many? Right, 7. Okay, 7 rules. And for the other group, for marine restricted, it is 4 rules. Okay. So the first, do you remember which rule is the first rule in this group? X work, right? X work always comes first because it's the rule where the risk, responsibility, and the cost to the seller is the least. And look at this. For under X work, the seller minimize risk. Okay, the seller just make the goods available at the seller's premises. At the seller's premises here. Okay, I just prepare the goods, prepare it, pack it according to the contract, and put it available at our premise, right? So this is the X work. Cái thuật ngữ tiếng Việt của nó là giao tại xưởng, rất là dễ hiểu, là giao hàng tại cái xưởng của mình là xong, đúng không? So when you stipulate this term in your contract, you should write as follow: X work, ESW, named place of delivery, Incoterms 2020. So named place of delivery here is your premises, right? Your warehouse. So you put the name of place delivery here. Okay. This term can be used for any mode of transport. And the seller delivers the goods by placing them at the disposal of the buyer. Delivers, what is deliver here? Delivers here. What does it mean? What do I mean when I say that the seller delivers the goods by placing them at the disposal of the buyer? I have emphasized this term, deliver. Right? What does it mean? Everyone, what does it mean, deliver? The transfer of risk, right? Transfer of risk. So the risk transferred to the buyer when the seller placed the goods
at the disposal of the buyer. Right? At the premise of the seller. And remember that in this rule, the goods are not loaded any collecting vehicle. Okay, collecting. What is collecting vehicle here? Các bạn phải đọc trước để chuẩn bị từ chứ mình không thể phải giải thích từng từ một, là không có thời gian đâu các bạn. Để mình dành thời gian giải thích thì mình sẽ giảm cái thời gian giải thích những cái khác cho các bạn, đúng không? Trong khi những cái thuật ngữ thì các bạn hoàn toàn có thể chuẩn bị sẵn ở nhà rồi. Yeah. Collecting vehicle here is the vehicle of the buyer or seller. Yeah, right, buyer. Right? It's the means of transport by the buyer. So, for X work, the seller just prepare the goods according to the contract and place them at the disposal of the buyer at the seller's premises, not loaded on any collecting vehicles. Okay? The seller don't have to load the goods onto any vehicle. Who will do it? Who will load the goods onto the vehicle? Who will load onto the vehicle? Yeah, right, buyer. Okay, buyer will do it. So this rule minimizes the risk, the cost, and the responsibility, the obligations of the buyer. Of course, not cleared for export, the buyer will do it. No contract of carriage. Contract of carriage. Khi mà nhắc đến contract of carriage, bạn nhớ đó, bạn lưu ý đây là cái carriage trên cho cái main carriage đó nghe, tức là thuế phương tiện vận tải đấy, thuế và trả tiền phương tiện vận tải gọi là the contract of carriage cho cái chặng hành trình chính đó. No contract of carriage. And the buyer bears all risk of loss or damage to the goods from the time they've been delivered. This is sure, because when we say that the seller delivers the goods, it means that the risk transferred. The buyer must provide the seller with appropriate evidence of having taken delivery. And this is the minimum obligation for the seller. And you see that for this rule is unsuitable for international trade, because it's not easy for the buyer, right? For the buyer to collect the goods from the premise of the seller and do the export customs clearance. So mostly this term used for domestic contract, domestic sale of goods, not international. It can be used for international, but it's kind of inconvenient, right? Not suitable for the international sale. Some discussion. So can you give me an example of X work, of stipulating X work in the contract?
the first one to have the right stipulation will be quoted in the meeting chat. Example of X work, of incorporated X work in the contract. If the buyer and seller agree upon X work for their transaction, how can they stipulate in the contract? According to the structure here, I have provided here the first line. Example for this is the easiest thing in the world. You just stipulate according to the structure given here, right? The first line, the first row. Thank you, Lee. So Lee have X work by 71 Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng, Vietnam, Incoterms 2020. So it means that by 71 Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng is the premise of the buyer, of the seller, and the risk and the responsibility and the cost is transferred at this point, right? Okay. So, is X work appropriate for international trade? Yes or no? No, we right. The second, if the buyer wants the seller to load the goods onto vehicle, who will bear the cost and risk of loading? The buyer, right, Ngọc Mai. Is the seller obliged to provide assistance for export clearance process? 3 yes or no? We write no. For who need to provide evidence, document of delivery. The buyer, right? We. Okay, thank you. The next term. The next term is FCA. Okay. So for the FCA, under FCA, unless otherwise agreed, if the seller arranges and pays for the pre-carried in the country of export, okay, the seller will pay for the pre-carried and here is the point of delivery. It means maybe the port of the loading port, specifically is when the goods is delivered to the first carrier. Free carrier means when the goods delivered to the carrier, the seller will be free of risk, free of risk and responsibility and cost.
So when stipulate the FCA in your contract, you should write FCA plus the name place of delivery, Incoterms 2020. This term can be used for any mode of transport. The seller delivers the goods to the carrier, or another person nominated by the buyer at the seller's premise, or another named place. So here you can see that how many places of delivery, how many places of delivery, how many possible places of delivery in FCA. How many? Yeah, right. Two possible places of delivery right here at the seller premise or another named place. Okay, at the seller premise or another named place. So the risk is transferred from the seller to the buyer when the goods is handed to the carrier or another person at the seller's premises or another named place. If the named place, the delivery point is the seller premise, the delivery is completed when the goods have been loaded on the means of transport provided by the buyer. Okay? So, if the delivery point is the seller premises, the seller has to load the goods onto the means of transport, onto the vehicle, onto the collecting vehicle. Okay? And if the delivery point is another named place, so the delivery is completed when the goods are placed at the disposal of the carrier or another person nominated by the buyer on the seller's means of transport, ready for unloading. What does it mean? It means that if the delivery point is not the seller's premises but another place, the seller has to ship the goods to that place and have the goods at the disposal of the carrier on the seller's means of transport, ready for unloading. So who will bear the risk cost of unloading? Who will take the responsibility, cost, and risk of unloading the goods from the seller's means of transport? Who will unload the goods from the seller's means of transport? My seller, but look at this. The goods placed, delivery is completed, it means the risk transfer, right? When the goods are placed at the disposal of the carrier on the seller's premise, on the seller's means of transport, ready for unloading. Just ready for unloading, not unloaded. Okay? Just ready for unloading. The goods not unloaded, just ready for unloading. It means that the buyer, right?
the buyer will unload the goods from the seller's means of transport. Okay? The seller clears the goods for export. The buyer for import, if applicable. Clears the goods for export means the export customs clearance. Okay? The seller will do it, and the buyer will do the import customs clearance. The seller has no obligation to the buyer to make contract of carriage unless requested by the buyer, or if it is commercial practice. So the buyer will make the contract of carriage, or the main carriage, I mean. The seller must provide the buyer with the usual proof that the goods have been delivered which buyer must accept. Okay. So can you show me the difference between FCA and S-work? The difference between FCA and S-work. You need to just point out one difference is okay. Each person one difference. Not too many, right? Not too hard. Can you see any difference between the two? Hồng Giang. I think the difference between escort and FCA is in export at the goods not loaded on any collecting vehicle, but in the FCA the goods have been loaded on means of transport provided by the buyer. Really? So how can we transport it from the seller to the buyer? The goods always unloaded to some vehicle to be transported, right? If not loaded, how can we transport it? To carry it? Em nhầm ạ.
Any difference? You compare the two. Recognize the difference. For example, the point of delivery, the cost and the responsibility of the seller or the buyers. It's not the same, right? Ờ, mời Vương Thiền, mời bạn Thiền nào. I think the difference between S-work and FCA is that with S-work, the seller log the don't have to log the good on any vehicle, but with FCA, the seller have to log the good so that the seller can deliver it to the third party, to the delivery place. Yeah, right. It's the one difference, right? For the FCA, the seller take more responsibility and cost, right? To load the goods onto the means of transport, or to deliver the goods to the delivery point, a place in the exporting country, a named place. Okay, any other difference? We have description of each rules, right? Trâm nào. I think with S-work, the buyer provide the evidence of having taken delivery. With the FCA, the sellers provide the proof that the good have been delivered. Yeah, right. So the seller has to provide the proof that the goods been delivered. Okay, any difference? Khánh Linh. I think according to FCA,
The seller clears the goods for export. However, according to export, it is not clear for the export. Yeah, right. Right, very good. So for FCA, the seller will do the export custom clearance, but for export, the buyer will do the export custom clearance. Yeah. How about the point of delivery? Is there a difference between the two? Cô Mày Hằng. About the point of delivery, for the export, the seller deliver the goods at the disposal of the buyer, and in the FCA, the seller delivers the goods at the seller's premises or another place. Yeah, but not enough. For the FC for the export, the delivery point is at the seller premise, and the goods is placed at the disposal of the buyer at the seller's premise, right? But for the FCA, we have two delivery points, two possible delivery points. One is at seller's premise, but the goods is now on the collecting vehicle. It means that the seller has to load the goods onto the collecting vehicle, right? And from this point, the risk is transferred, right? And another point, another delivery point is at another place. If the delivery point is another named place, the seller has to take the goods, right, to transport the goods to that place, and have the goods available, ready for unloading on the seller's vehicle, right? Như vậy là đối với FCA là có hai cái điểm chuyển giao rủi ro, đúng không? Thứ nhất là gì? Ở đâu? Tại cái cơ sở người bán thì người mua phải làm gì? Người bán phải làm gì? Xếp hàng lên, bốc hàng lên cái phương tiện vận chuyển, đúng không? Do người mua chỉ định đó, đúng không? Cái điểm thứ hai là ở đâu các bạn? Một cái địa điểm khác được chỉ định, đúng không? Thì khi đó cái delivery point là lúc nào? Làm sao? Thì người mua phải làm gì? Phải chở cái hàng đến đó, đúng không? Đặt hàng sẵn sàng để dỡ trên cái phương tiện vận chuyển của mình, sẵn sàng để dỡ thôi ha, chứ người mua không phải dỡ xuống. Như vậy trong cái quá trình dỡ hàng mà hàng bị rơi vỡ thì ai chịu rủi ro đối với hàng hóa các bạn? Buyer or seller? Có lẽ vì UFCA FCA ở cảng hoặc ở một kho trung chuyển chẳng hạn, thì bây giờ seller sẽ phải chở cái hàng của mình, đúng không, đến cái cảng hoặc đến cái kho trung chuyển đó, được chưa? Thì ai sẽ là người dỡ hàng xuống khỏi cái phương tiện vận chuyển? Này, buyer or seller? Mời Ngọc Huyền nào.
Dạ thưa cô, em nghĩ là buyer. Em chắc luôn cho đừng em nghĩ, đúng không? Bởi vì là cái điểm chuyển giao rủi ro là đặt hàng sẵn sàng để dỡ trên cái phương tiện vận chuyển đến của cái người bán. Như vậy người mua là cái người phải dỡ hàng xuống, đúng không? Trong quá trình dỡ hàng thì hàng bị rơi vỡ thì ai chịu cái rủi ro đó các bạn? Khuê nào? Bích Khuê. Dạ cô ơi, cô đọc lại câu hỏi giùm em được không ạ? Tức là trong cái quá trình mà dỡ hàng, hàng bị rơi vỡ thì ai chịu cái rủi ro đó? Dạ thưa cô là người mua sẽ chịu. Vì sao vậy Khuê? Vì họ có quy định là đó là the seller has no obligation, là tức là người bán không có cái nghĩa vụ kiểu trong các cái hợp đồng mua bán ấy ạ. Cho nên là người mua phải chịu. Cái delivery point của mình ở đâu em Khuê? Dạ thưa cô là tại nơi của người bán. Nơi của người bạn là đâu? Cái cơ sở người bán hả? Không phải, cô đang nói đến cái trường hợp là vận chuyển hàng hóa đến một cái địa điểm các má. Cái delivery point là another name place. Vậy thì cụ thể another name place thì khi nào có rủi ro được chuyển giao sang cho người mua? Khi hàng ở trên cái phương tiện vận tải đến của người bán và sẵn sàng để dỡ, đúng không? Nên ngay chỗ lúc đó là delivery point rồi, tức là lúc đó là rủi ro được chuyển giao cho người mua rồi. Thì như vậy có dỡ xuống hàng còn rơi vỡ thì người mua chịu thôi, đúng không? Chịu cái rủi ro đó. Yeah. Các bạn có nắm chắc được hai cái điều khoản đầu tiên này chưa? Cái slide tiếp theo là cái sự khác biệt giữa cái FCA mà theo điều kiện Incoterm 2020 so với cái phiên bản trước á. Thì như lúc nãy cô nói á, là thì đối với cái phiên bản năm 2020 thì người mua, đúng không, sẽ yêu cầu cái bên vận chuyển của mình, đúng không, phải có trách nhiệm yêu cầu cái bên vận chuyển của mình phát hành cái hóa đơn đã xếp hàng lên tàu, đúng không, đã xếp hàng lên tàu cho người bán, đúng không, nếu như người bán có yêu cầu. Vì trong một số trường hợp á, là có thể là ngân hàng hoặc là người mua người bán hoặc một bên nào đó họ yêu cầu là cái vận đơn phải là cái vận đơn đã xếp, họ không có chấp nhận cái vận đơn nhận để xếp. Bởi vì free carrier là giao hàng cho người vận chuyển, tức là giao hàng cho người vận chuyển cái thì người bán sẽ được miễn các cái trách nhiệm chi phí rủi ro. Do đó thông thường người vận chuyển khi mà nhận cái hàng này từ người bán á, thì người vận chuyển sẽ cấp cái vận đơn gọi là vận đơn nhận để xếp, đúng không, vận đơn nhận để xếp. Nhưng mà trong nhiều tình huống người mua người bán hoặc là ngân hàng họ sẽ yêu cầu cái vận đơn đã xếp, gọi là on board bill of lading. Cái vận đơn tức là khi mình gửi hàng thì họ đưa cho mình cái phiếu nhận đó các bạn, gọi là cái vận đơn đó, đúng không. Trong một số trường hợp họ sẽ yêu cầu on board, do đó người mua sẽ yêu cầu, đúng không, sẽ hướng dẫn, sẽ yêu cầu cái người vận chuyển do mình thuê phải cấp một cái vận đơn on board cho người bán nếu như người bán có yêu cầu. Đây là cái điểm khác biệt. Bởi vì trên thực tế là đặc biệt là khi thanh toán bằng tín dụng chứng từ á, mà các cái điều kiện Incoterm được sử dụng trong hợp đồng là FCA ấy, thì thông thường người bán gặp khó khăn trong việc thanh toán cái lô hàng đó. Bởi vì FCA thì họ sẽ cấp cái hóa đơn nhận để xếp, mà ngân hàng thì họ sẽ không chấp nhận cái vận đơn nhận để xếp. Do đó là thường ngân hàng họ sẽ yêu cầu vận đơn on board, not receipt for shipment. Nó không phải là vận đơn receipt for shipment, họ sẽ yêu cầu cái vận đơn on board.
Rồi, can you answer the question number 2? Có bạn thì một số bạn trả lời là buyer, có một số bạn trả lời là buyer. Có nghĩa là gì? Không phải buyer này lúc nãy rồi đúng không? Phải là câu trả lời ở đây. Rồi. Who will bear the risk? The seller, Lan, the seller will bear the risk. The risk. Thank you, Lan. Any other? Normally, under FCA, the buyer will make the contract of carriage, right? The buyer will make the contract of carriage. But for some, in this specific case, the seller will assist the buyer to make a contract of carriage. Of course, at buyer's cost. But the vessel delayed and it affects adversely the original quality of the goods. So who will bear the risk? No more answer? So the risk is related to the delivery point, right? Right? The transfer of risk is related to the delivery point. So in this case, where is the delivery point? Under FCA. Where is the delivery point under FCA? FCA là giao hàng cho người vận chuyển, đúng không? Có nghĩa là gì? Có nghĩa là giao hàng cho người vận chuyển thì cái người hiểu nôm na là như vậy cho dễ nhớ. Thì cứ giao cho carrier thì có nghĩa là được free cả trách nhiệm chi phí và rủi ro, đúng không? Như vậy cái điểm delivery point tức là khi mà giao hàng cho người vận chuyển, phải chưa? Giao hàng cho người vận chuyển thì sẽ được sẽ rủi ro nó sẽ chuyển giao, đúng không? Nó sẽ là cái delivery point. Thì vậy ở đây cái hàng đã được giao cho người vận chuyển chưa? Đúng không? Hàng được giao cho người vận chuyển chưa? Chúng ta không biết, đúng không? Chúng ta không có thông tin là hàng đã giao hay chưa. Vậy thì cái rủi ro nó sẽ thuộc về ai? Thì sẽ phụ thuộc vào cái việc là hàng đã được giao cho người vận chuyển chưa.
đúng không? Nếu như người bán vẫn đang giữ cái hàng đó, hàng chưa được giao cho người vận chuyển, thì người bán vẫn phải chịu cái rủi ro, đúng không? Nếu như hàng đó đã được giao cho người vận chuyển rồi, có nghĩa là rủi ro đã được chuyển giao rồi, thì có nghĩa là người mua phải chịu cái rủi ro đó, chưa? So the key point here is whether the goods are handed to the carrier or not. Okay? Rồi, đó là nội dung của cái bài học ngày hôm nay. Vậy thì cái lịch kiểm tra của